ওয়াও, পার্কে গিয়েছিলি না? তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লোর লাভলি থেকে শুধু গ্লো লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেল আর রোদের মলিনতা। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লোয়ের লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেল ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। ড্রিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। Dhaka advanced washing powder. এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। In pronouncing for Dhaka, not so good for Fortune Barishal. Christopher Henry Gill is on strike and he has the most sixes in BPL history, 132. And the next one on the list is Imran Kaz with 74. He's on strike. Flicks it away for a single. What a good over. Really good over from Trey Russ. Picked up a wicket off of Torres Bredo and had him in trouble also. Maybe a touch high. That's how he finished his last over. Yeah, rises up to big occasion on match days and he has risen in his very first over to pick up an early wicket, tempting the hopes of both Team Barishal. Remember, Dhaka has not had a win yet. They're playing the third match. So the good home continues. Average power play score is about 32 for 2 thus far. That's what we've learned from this edition, the 8th edition of the Bangladesh Premier League. 27 for 3. Big issues for Tune Barishal because data tells us, trained shows us that it's very difficult to win a game when you lose so many wickets inside a power play. However, experience at the crease there. Discussion is happening between some of the exciting T20 players in the world, not just in this particular edition. সবার কাছে দুঃখিত, অ্যাকচুয়ালি একটু লাইভটা কেটে গিয়েছিল, সো সবাই আবার জয়েন করে ফেলুন, লাইক কমেন্ট দিতে থাকুন। একটু নেট কানেকশনের প্রবলেমের জন্য গাইস একটু প্রবলেম হয়েছিল গাইস, কেউ মন খারাপ করবেন না। আমি ডেটা নিয়ে আবার ঢুকে চলে এসেছি ওয়াইফাই, হঠাৎ করে কারেন্টটা চলে গেছে অ্যাকচুয়ালি। সো সবাই আগের মতো লাইক দিয়ে দিন আর সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ। আর সরি, আমি অনেক সরি, অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি সরি যে হঠাৎ করে লাইভটা কেটে গেল। আমি এসে দেখি লাইভটা আসলে বন্ধ হয়ে গেছে। তো সরি, সবার কাছেই সরি। আপনারা আবার এনজয় করুন, লাইভ দেখুন। আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত আসবো লাইভে, প্রত্যেকটা ম্যাচ সরাসরি দেখতে আপনারা পাবেন আমার এই চ্যানেলে। সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন যেন আপনারা সবার আগে ভিডিওটা দেখতে পারেন। আর ঢাকা কিন্তু খুব ভালো একটা অবস্থানে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর সবার কাছে আমি দুঃখিত, হঠাৎ করে লাইভটা কেটে গেছে। চলুন আমরা আবার খেলা দেখা শুরু করি। আন্দ্রে রাসেল আসছে বোলিং করতে, ব্যাটে বলে ও সাকিব আল হাসান হালকা একটু লাগিয়ে 4টি রানের জন্য সীমানার বাহিরে 4। অসাধারণ একটি 4 মেরে শুরু করলেন কিন্তু সাকিব আল হাসান, জোস। অসাধারণ ভাবে সাকিব আল হাসান জাস্ট একটুখানি ফ্লিপ করে 4টি রান, অসাধারণ। আবারও ঘুরিয়ে মারেছে, তবে আগের মতো ব্যাটে বলে কানেক্ট হয়নি। বরিশালের 24 রানে পাওয়ার প্লে একবার হাইলাইট দেখাচ্ছে। একটি ক্যাচ মিস হয়েছিল, তারপরেও কিন্তু এখনো কিন্তু একটা ঢাকা খুব ভালো একটা পজিশনে আছে। পরের বল করতে রাসেলে গিয়ে এলো এবং বল সীমানার কাছে, সরাসরি শুরু দেওয়ার কাছে 1টি রানই পাবেন।
ক্রিস গেল ইউনিভার্স বস কিন্তু নেমেছেন, সবাই তার উপর ভরসা রাখবে, বরিশাল বেশি করে রাখবে। পরের বল করতে গিয়ে যাচ্ছে রাসেল এবং টেনে মেরেছে সাকিব, তবে ফিল্ডার অসাধারণ ফিল্ডিং করে 4টি রান সেভ করে দিল। অসাধারণ একটা কিন্তু ব্যাটে বলে করেছিলেন সাকিব আল হাসান, কিন্তু একটি ভালো ফিল্ডিং আসলে 4টি রান সেভ করতে পারে সেটা প্রমাণ করে দিলেন। আন্দ্রে রাসেল কিন্তু ক্যাচও মিস করেছে, অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে। ইউনিভার্স বস ব্যাটিং ক্রিজে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ, 1টি রানের জন্য হালকা একটু লাগিয়ে। এবং এখন কিন্তু 2 তারকার উপর ভরসা রাখছি আমরা। অ্যাকচুয়ালি 2 তারকা অসাধারণ 2জন প্লেয়ার, বাংলাদেশের প্রাণ আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাণ ছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি জাতীয় দল থেকে অপশন নিয়েছেন। পরের বল করতে আমাদের রাসেল এগিয়ে আসছে, সাকিবের ইয়র্কার লেন্থে পড়েছে, কোনো রান পাবেন না। সো 8 ওভারে 36, 3 উইকেট হারিয়ে ফরচুন বরিশাল। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ওকে গাইস, সো ম্যাচটা কিন্তু খুব জমজমাট হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। আর আপনারা কাকে সাপোর্ট করছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। পরের বল করতে এগিয়ে আসছেন ইউনিভার্স বস ব্যাটিং এ, তিনি কি আক্রমণাত্মক ভাবে খেলবেন কিনা সেটা একটি প্রশ্ন। কিন্তু শুভাগত হোম নো ডিফেন্সেই আছেন, এখনো অ্যাগ্রেসিভ হননি। পরের বল করতে এগিয়ে আসছে শুভাগত হোম, ইউনিভার্স বস ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসেছেন কিন্তু আক্রমণাত্মক আর হননি। অসাধারণ কিন্তু ব্যাটিং করছে ক্রিস গেইল, আর শুভাগত হোমও কিন্তু একটি অসাধারণ বল করেছিলেন, যে বল। পরের বল করতে এগিয়ে আসছে শুভাগত হোম, আর আন্দ্রে রাসেলকে ব্যাটে বলে করেছিলেন, তবে কোনো রান পাবেন না, গ্যাপে মেরেছিলেন কিন্তু ফিল্ডারের হাতে, কোনো রান পাবেন না। পরের বল করতে এগিয়ে আসছে শুভাগত হোম, অসাধারণ কিন্তু বোলিং একটা ফিগার তৈরি করেছেন শুভাগত হোম। 3 ওভার 3 বলে 17 রান দিয়ে 1টি উইকেট পেয়েছেন। ইকোনমিক্যাল বোলিং অ্যাকচুয়ালি করেছেন শুভাগত হোম এবং খুব ভালো। আমি একটু জুম করছি। ওকে, আমি আরেকটু জুম করে দিলাম, আশা করছি এবার ক্লিয়ার হবে। এবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সবাই একটু কমেন্ট করে জানান। আমি কিন্তু অনেকটুকু জুম করেছি এবার। এবার ক্লিয়ার নাকি সবাই কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি বুঝবো। আর আরো লাগলে আরো করবো, এখন আরো অনেক প্লেস আছে। ওকে, আরো জুম করতে বলছেন, সো অসুবিধা নেই, আমি আরো জুম করতে পারবো। এই যে আরেকটু জুম করছি, আরেকটু জুম করি, একদম 100% জুম করে দেখাই, তাহলে হয়তো আপনারা খেলা দেখে মজা পাবেন অনেক বেশি।
সো আমি সর্বোচ্চ জুম কিন্তু করেছি, এবার আশা করছি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমি কিন্তু এবার ক্লিয়ার দেখছি আসলে। আমি দুটো ডিভাইস কিন্তু রেখেছি এখানে, ল্যাপটপে কিন্তু আমি একেবারে ক্লিয়ার দেখছি। সো আশা করছি ম্যাচটা অনেক জমজমাট হবে। দুইটি শক্তিশালী দল কিন্তু আজ খেলছে। এবং আপনারা অনেকেই আসলে কমেন্ট করেছেন যে অনেকে বরিশাল, অনেকে ঢাকা সাপোর্ট করছেন। আসলে দুটি দলে কিন্তু এবার বিপিএল একটি অসাধারণ প্লেয়ার ড্রাফট তৈরি করেছে। সো আপনারা সাথে থাকুন আমার, আমি প্রত্যেকটা খেলা আসলে লাইভ করব। স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটের পরে ফিরে আসছি এবং স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট শেষ, খেলায় আবার শুরু হবে। সাকিব আল হাসান অন স্ট্রাইক, বল করতে আসবে নতুন একজন। আসলে কিন্তু দুটি দল এখনো খুব ভালো একটি পজিশনে আছে, এখনো কিন্তু তেমন কিছুই বলা যাচ্ছে না, খেলার এখনো আসল পার্ট বা মেইন পার্ট শুরুই হয়নি। আই হোপ দুইটি দলের একটি জমজমাট খেলা আমরা দেখব এবং শেষে আমরা আহ, ফলাফলটা জানাবো, অবশ্যই জানাবো। আর পুরো খেলাটা তো আপনারা আমার সাথে লাইভ দেখবেনই। সো ইউনিভার্স বস অন স্ট্রাইক, কি শুরু উদানা বল করতে এসেছে। গত ম্যাচে কিন্তু শুরু উদানা ইকোনমিক্যাল বল করতে পারেনি, আজকে দেখা যাক সে কিছু করতে পারে কিনা। এগিয়ে আসছে ইউনিভার্স বসের হালকা একটু ড্রাইভ, একটি রানের জন্য। খুব ভালো ব্যাটিং করছে ক্রিস গেইল, এখন আক্রমণাত্মক মুড এসে যায়নি, কিন্তু যখন তিনি যাবেন তখন পুরো কেরালা উল্টে যাবে, কারণ তার অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং এর কথা সবাই জানি আমরা। পরের বল করতে গিয়ে আসছি শুরু দানা, সাকিব আল হাসান অন স্ট্রাইক, স্লো আর ডেলিভারি, একটি রানের জন্য হালকা একটু ব্যাটে লাগিয়ে একটি রান পেলেন। 9 ওভার 1 বলে 46, 3 উইকেট হারিয়ে। সো আজানের সময় কথা বলা নিষেধ, একটু পরে ফিরে আসছি।
সো গাইস সাকিব আল হাসান কিন্তু একটি অসাধারণ ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছেন। পরের বল ইসরুদ্দৌলার একেবারে স্লোয়ার ডেলিভারি, হালকা একটু ব্যাটে লাগিয়ে একটি রানের জন্য। আসলে অসাধারণ ব্যাটিং করছেন সাকিব আল হাসান, ব্যাটে বলে সুন্দর একটি কানেকশনের মধ্যে দিয়ে ছক্কা। আপনারা আবার যদি রিপ্লে দেখেন, ফুল টস ডেলিভারি ছিল, বরাবর তুলে মেরেছেন, অবশ্য লোয়ার ফুল টস, একেবারে সীমানার বাইরে 6টি রানের জন্য। শেষ বল 10ম ওভার, 9 ওভার শেষে। শেষ বল করতে এগিয়ে আসছে ইসুরুদানা। আজকেও কিন্তু ইকোনমিক্যাল বল করতে পারেননি ইসুরুদানা। 5 বলে 9 রান রেট বর্তমানে, তার ইকোনমি কিন্তু বর্তমানে অনেক বেশি। লাস্ট বলেই দেখা যাবে আসলে তার ইকোনমি কত হচ্ছে। এবং শেষ বল ওভারের করতে আসছেন ইসুরুদানা। অন স্ট্রাইকে আছেন সাকিব আল হাসান, হালকা একটু ড্রাইভ করে একটি রানের জন্য 1 রান যোগ করলেন। 10 ওভার শেষে 49 রান, 3 উইকেট হারিয়ে বরিশাল। এখনো অনেকেই কিন্তু লাইক দেয়নি, সবার কাছে অনুরোধ একটু লাইক করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাহলে আমি অনেক বেশি খুশি হব, পাশাপাশি উপকৃত হব প্রতিদিনের লাইভ করতে। সো সবাই আমার সাথে থাকবেন, সবাই লাইক দিয়ে দিন, এই লাইভেই আশা করছি থাকবেন আমার সাথে। So Mahmudullah Riyad, the skipper, captain, comes in the deep for bowling, and I hope uh, he will play his best. He is going first ball. Universe boss, no Shakib Al Hassan. Oh, what a shot! Going for 4. Nicely shot. Nice shot by Shakib Al Hassan. What a 4 and what a shot! এই সিজনে 96টি 4 মেরেছে। পরের বল এগ্রেসিভ হয়ে গেছেন সাকিব আল হাসান, তবে এই বলে তেমন কিছু করতে পারেনি একটি রানের জন্য। পরের বল করতে এগিয়ে আসছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ইউনিভার্স বস, কোনো চিন্তা নাই, হালকা একটু ডিফেন্স। Mahmudullah Riyad, the captain, the skipper, the leader. I hope he will play a good role. Chris Gale is on strike now. What a shot going on, and it's gone with distance. 6 by Chris Gale. What a shot going on, and it's gone with distance. But that's it, just a punch, and this man packs a punch. He's got the power, he's got the long levers. He's always been a terror across the world, but this is the time he's got to explode now for the team. Well, he goes big time, really standing his ground and trying to drag a ball from outside the off stump. Beaten all ends up. Hands in the head for the skipper, Mahmudullah Riyad. Good thinking, because just flighting the ball away from him, everybody knows that he doesn't make much effort to reach the ball.
End of 11 is 60 for 3. এখন লাইফ বয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে, করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফ বয়। ফ্রেন্ডরা খেয়ে বলে কয়ে আসে ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। Well, interesting two big overs then from the 10th, 11 from the 11th. So that's headed in the right direction. Shakib Al Hasan's strike rate is just creeping up now. So he's, well said, he's faced 80 deliveries already. Oh, gets a bit of edge, just the ball rising up. He did not reckon that that ball would rear up like that. Got a feather touch and no mistake behind the wicket. Huge breakthrough here. And huge grin from Rubal Hasan. He's enjoyed getting his former captain out. That was an effort ball from Rubal. He keeps on doing that once in a while. Just bends his back. And what a nice, caring, and a loose shot by Shakib Al Hasan. At this point, very disappointed with himself. Well, he has to go for 23 and it's 60 for 4. বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লোয়ার লাভলি থেকে শুধু গ্লোয়ার লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লোয়ার লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। So a blossoming partnership of 37 has been broken. The crucial wicket of the skipper, Nurul Hasan Chauhan, comes in for the first time in this Bongo for the BPL. He is no mug with the bat. He's in the middle because of this very important wicket of Shakib Al Hasan. It was a decent partnership, 35 of 37 deliveries. Just was blossoming. We saw a couple of big shots, but Rubal has got that effort ball going. Good catch taken by Mohammad Shahzad. So a bit of pressure in the middle order now. They've got the batsman, they've got Zia Rahman, they've got Wayne Bravo, but you've got to give them a platform to reach a stage where they can explode. The unfortunately, the platform has not been given their 5.37, the current run rate. But the thing is, just like to see the reaction of Shahzad when he took that catch. Normally very animated. Mostly behind that. Can't get it past the fielders. But it's a good wicket. The sun is out. It'll dry out whatever juice there was. So it was a good toss to win today. Just talking about the reaction of the keeper. See, hardly anything from him. Well, he takes the catch casually, doesn't even appeal. Normally, he's such an animated person, jumps all over the place. Not that on that occasion. Well, he thought it was a given. It was a loud nick. And what of the field was good enough. He doesn't waste his energies. But the pitch is going to get better. So Shakib Al Hasan said during the toss that he was not pretty sure what to do. So he was happy to bat first. It was there was an overnight rain last night also. Those must have freshened up things a bit. That initial trigger movement going across to the offside was spotted by the bowler. He just tried to bowl it tad wider. And eventually he had to reach for it. There you see.
Not able to time. But he's just walked in, so he'll take a few deliveries to get settled, get in rhythm with the pitch. Back and across, that's the right way to go. And we've not seen too much of swing and seam today as well. But still, the batsmen have found it tough to get along. But Nurul Hassan Sohan keeps on making those backwards and across sort of movement pretty early on as the bowlers come in, even before point of release. So it just gives that opportunity, that little bit of an advantage to the bowler to adjust at the last moment. Have another look. Back and across, and well, not so much across on that occasion, the second time, but it just gives that feel to the bowler that you can correct yourself. But sometimes it's just a trigger moment. If it's just a trigger moment and he always does that, then it's not an advantage. If he's doing that on a particular delivery or to against a particular bowler, then you can make an adjustment. But yeah, you're right. Once you are back across, the bowler can have the luxury to pitch it up and still not go for runs. 61 for 4 after 12. ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। ভীম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। আমি একটু ক্যামেরাটাকে উপরে তুলে দিচ্ছি, যেহেতু অনেকেই কমেন্ট করছেন উপরে তুললে খুব ভালো হবে, তো একটু আমি উপরে তুলে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ না দেখা গেলে সমস্যা নেই, যেহেতু পরবর্তীতে আপনি পুরোটাই সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন। সো একটু আমি এবার আশা করব সম্পূর্ণরূপে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেন এবার ঠিক আছে নাকি। এবার কিন্তু আমি ক্যামেরাটাকে আরো উপরে তুলেছি, সো এবার কমেন্ট করুন ক্লিয়ার কিনা। Deployed. Zahur Islam has taken a fantastic catch. Look at that. He had plenty of time to just gauge how far it was going, just balanced himself nicely, and then completed the job. So another wicket goes down. Big trouble for Barishal. 61 for 5 now. ফ্রেন্ডরা খেল বলে করে আসে, ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। টাকার ফার্স্ট ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। Wickets keep falling at regular intervals. Bravo in now. Oh, that's a big appeal from this time animated Shehzad. Well, you were waiting for that. There were 3 appeals in one there. But the ball clearly going down the next stump. No chance. And there you go. 1, 2, and 3 from Shehzad. Uneven response from the skipper, but he's come back well. Went for 11 runs in his first over. Mahmudullah Riyad continued with himself, and it has paid off. Just the ball some air and just a single. Just what a superlative catch that was. It struck very well. Sohan went big time into the deep, but just couldn't get enough. It was the elevation and not quite the distance, and eventually chucked it to a nicety. I think well thought of, well planned by Mahmudullah Riyad. He's been relying on his
multi deliveries, just knowing that someone has just come in. Oh, that was a good one. That was the faster one, power ball. The one that was skipped through. Yeah, he was playing for the turn, wasn't it? But it just got the inside part of the bat. Pretty close to that wicket. Could have gone anywhere. Barishal is struggling now. They have to look to something special from one of these two West Indians. Big reputation. Will Bravo is dangerous also with the bat. He's won some matches across the world with his batting. Tell you what, it's a delicate balancing act. They've lost 5 wickets. After this, another 7 overs. How much of a risk do you take? Can't do very much with some tight, accurate bowling. By end of 13 overs now, 64 for 5. মাছটা আজ তুমি রান্না করে খাওয়ানো। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। It's been a struggle for Barishal. 64 for 5. A lot of construction work going on. New metro rail service, the new metro station, not too far from here. Hopefully, the metro will be in operation very, very soon. It's one of the additions to the Dhaka skyline. We've had elevated expressways out of Dhaka, crossing over the Podga Bridge, massive bridge that was, as that's head away into the deep. Couldn't quite get out of it, just sparing effort, but the ball finds its way to the boundary. They didn't time the ball too well this time, but still getting a boundary out of it. He's got the bottom part of the bat. Tantalizing chase and went right in there. And yes, Shamim, I'm looking forward to travel on that metro soon. A lot of development going on as I've been coming here for the last few years. A lot of changes to the city skyline. Is coming up to a nice, cosmopolitan, thriving metropolis, I think. Oh, it is a big metropolis, and it's getting all the ingredients. You see, have a look at the pool, the indoor swimming pool. There's an outdoor swimming pool. There's some other sports facilities around this. The academy is next door to the ground here. Lovely sports complex in this part of Dhaka. They're building a new cricket ground, I hear. Another one in the city, just outside, yes. It's a lot of sporting complexes that shows that there's true development happening. Runs that's required for Barishal to post a total that's going to test Dhaka. But projection, if they go by 8 and over, they'll get to around 120, which is not going to be enough because this wicket is going to get better. The sun has come out. It is going to dry out. So they need something special from one of these two players. This game has been there for a long time now. 21 deliveries. Just 15 to show for it. Strike of 71. Not many times you'll see this. Well, something's got to give here. Oh, he's just thought of that, but he placed it so very hard. This is the last moment adjustment, opening the face, but the timing was so sweet and the placement so proper that it went streaking away to the boundary. But this is a different Wiz game we are seeing, probably because this is the number 5 Wiz game. He's relying on these depth shots rather than his muscle power. Probably the bowlers have been clever. There is a well thought out plan not to give this game deliveries where he really likes them. He's been forced to change his game today. That's closer to him. It's just
Maybe on other occasions you'd have just flicked it over high, but are content to just dab it away for a single. So Mohammad Riyad has marshaled his troops very well. The bowlers have bowled pretty much according to the field positions. But they're under pressure because they've lost 2 games on the trot. This is a big pressure game for them. But surprisingly, the team which has won the game, Barishal, before, has made 4 changes. So don't fix something that's not broken, as they say. Waits on that one and just hammers it. And there is some cover in the deep. Well done. There's good commitment. He went streaking away to his right. Cover the ground. Really, batsman maybe could have done a little better with the running. Well, one thing which has hit me is that none of the batsmen have been really able to connect. That sweet timing, that shot that no man moves shot we have seen that happens. That's not happened today. None of the batsmen have been able to time and cream the ball. The shots we have been used to seeing in this year's matches, whatever has happened so far. Again, he's cramped for space. It's just the ease of trying to go to the offside, trying to make room on the onside. He's just not got that foot movement. 14 done, 76 for 5. বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে জিপিএইচ ওয়ান্টু চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে কিন্তু আমি থামব না নিউক্লিয়ার ম্যান আমাকে খুশকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে এবং বারবার ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে আর নিয়মিত ব্যবহারে 99% জীবাণু দূর করে লোকানোর দিন শেষ There's a big manual scoreboard to the left, despite the fact that it's a little bit of an error with the total 76. He's gone on to that one. How far is that going? Just beyond the fielder. Hands on head for Mahmudullah, but very, very precious runs here from that of Chris Gale. Yeah, finally, they've got going. 2 bounds in the last over. This is good, putting pressure on the bowler first ball. Again, the short arm pull is famous for this one. He's got the power always to clear wickets of the ground. Lucky for him that the fielder was placed not square. Well, I think that's a mid-stopping opportunity. That is a wide. Wait and see if he was outside his crease. It'll be interesting. I just felt so. We'll come and have a look at that in a moment. It was a 4-step out. What a shot! This is what we are used to seeing from this game. They've got much room. The ball was not that short. Just goes back and punches it over the bowler's head for 6. Yeah, it's the punch. It's no extravagant movement. It's just sheer power. This look stands his ground. Easy pickings. The ball there to be hit, and he does it with utmost ease. Just pumps it away, long and strong. Now he uses his feet, gets a bit of inside part of the bat, streaks away for a single. Well, Chris Gale has got going. Sun is out. It's a big smile on his face, and his strike rate from 70 has gone up to 118. Good signs for Barishal. So many short pitch deliveries from Mahmudullah Riyad. I don't know if he's intentionally trying to make the batsman go for the big shots and maybe miss out with their timing or the depth of their shots, but there have been too many of the short pitch deliveries. Just got to hold tight. Doesn't have to buy wickets at this point and give an opportunity to the opposition to get out of jail. And they are in jail. They were in jail. 61 for 5 after 11. They were tottering. But suddenly 89 for 5 with 5 more overs, 5.2 overs to go. Can get dangerous. That's 13 runs already in this over. They had a wide, so an extra ball to be added on. Oh, the appeal just trying to negate the thought of a wide down the leg side. Maybe a little rush from the pads.
why Mohammedullah Riyad has made amends. He knows that bowling closer to Chris Gale's body is better option. That's full toss. Tossed away. Oh my goodness. Opportunity there. The captain's not too happy, but they've got more runs. Wanted to try there, but a boundary, I think. So not a very good effort in the outfield. Again, trying to put closer to Chris Gale. That was a low foot toss. Chris Gale didn't connect it well. For one-handed try, it was a good try, but we have seen better efforts in the outfield in this tournament already. But this one, he's disappointed. So 93 for 5 after 50. Previous over went for 17. 43 dots. Probably 10 or 15 too many. Changing the bowling. Modana from the BBS cables end. Nice push down the ground. Just the singles being picked up at this stage, but boundaries in the last. He hit one previously in the over, evaded the man, and evades him again. It's the longest part of the ground today, 70 meters towards the scoreboard, the eastern side. Now the projections are looking a lot better. Unfortunately, Barishal, and they have the two men from the Caribbean, Dwayne Bravo from Trinidad and Chris Gale from Jamaica. Yeah, what is good for Fortune Barishal is that Chris Gale is still there. He started very slowly. Last 14 deliveries, 31 runs without losing a wicket, a partnership of 33 and 19. He really needs to kick on from here on to make sure they have a good total on the board. Oh, Atta, what have you done? What have you done, Atta? He went for it, he gets a top edge, and the captain, Mamadullah, he doesn't show much emotion there, but I think there's a great deal of relief because of what you said. He stays there, takes the game away from him, so it's an important blow. It's a good delivery from Isuru Udana. I reckon it's a slow one, and he went after it, getting the bottom part of the bat, and the moment he played that shot, he was in trouble. Mahmudullah Riyad pouches it. That's a big wicket. Now have a look at that reaction. He knows how important that is. Gale gone for 36. Barishal 6 down for 94. It's time to have the dental germ-free strategic timeout. Audience watching from home can use this time to watch. পেয়েছিস ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো কি জিজ্ঞেস করবে আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম ক্রিম না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স যা দেয় মখমলে উজ্জ্বলতা কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায় ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যান্টি উপাদান যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে
Sensitive expert by Pepsodent. টাকা অ্যাডভান্স ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। আইসা নাকি আরাম পেল উইরন জাজ এক টপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। বঙ্গবন্ধু BPL T20 2022 Chattogram Challengers versus Khulna Tigers today at 5:30 p.m. live on GTV. রাজা মাহমুদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিটিএইচ ইস্পাত প্রেজেন্স ক্রিকেট মেরিয়ায়। এটা এমন ফরম্যাট আপনার কোনো কিছু গ্যারান্টি নাই। নতুন তারকা জন্ম দেয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। সন্ধ্যা হওয়ার পর কিন্তু ডিফেক্ট অনেক বেড়ে যায়। প্রত্যেকটা দল আসলে অলরাউন্ডারদেরকে প্রিফার করছে। GTH Ishpat presents Cricket Mania every match day before the match live on GTV. The Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. Yeah, the loss of Chris Gale. Yeah, Rahman makes his way out into the middle, breaking a partnership of 30. 3 of 20 deliveries. He's off the mark and running, but what a big wicket this. What a big opportunity. What a big moment for Dhaka to see the back of Chris Gale. Yeah, thanks to that delivery from Isuru Rana. I thought he just played a little bit early. In the end, pretty easy chance for Mahmudullah. Yeah, he knows how important that is. So does he. Okay, 96 for 6 now. We're coming to the last 2 deliveries of this particular over. That'll be the 16th. You've seen some Ziaul Rahman's numbers, 131. He'll need all of that in terms of strike rate if they're going to get to a better total. Continue on this path. I don't think they have enough. Rushed, bounced out, and caught it finally. He's having a dream over through Dana. Oh my! Fortune Barishal is falling apart. Zia Rahman trying to pull that one and doesn't get into a good position. Again, an easy one. And that is this time around. What an over this is turning out to be. First, he set back Chris Gale, and now Zia Rahman gone. Caught by Arspastani at the fine leg. 1 for 1. Barishal 96 for 7. সন্তানের সুস্থতার জন্য পোষণ ভরা ডায়ার প্যান্ট ওর ভালোর জন্য। আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। তুমি এখানে ইন্টারভিউ শুরু করা যাক, হোম মিনিস্ট্রি চালায় তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ ম্যানেজার ম্যাডাম নতুন রেট। আমার উজ্জ্বলতা আমার পরিচয়। Alzari Joseph, 38 matches. I think his role in this is just to stick it out with Dwayne Bravo. 96 for 7.
Oh, it's difficult. It's difficult. What an over. 3 overs, 2 wickets, 96 for 7. ফিন স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। আমি মুরগি